I cannot because it's not Ah là là, il est pénible. Je fais OK. So we are going to the village and we will see what we can discover there. We are here in the center of the village now. La Spezia, c'est pas un village. The name is La Spezia. C'est une petite ville. This place is a small C'est village. pas un village, c'est une ville. It's a ville. Oui. Elle m'a dit place blanche, c'est les places gratuites si jamais. Mais elle m'a dit d'aller plus près du centre. Elle m'a dit pas les places jaunes, mais les places blanches. Ah, une église ici. Bah, il est perdu le GPS. C'est un peu petit. Regarde la petite voiture. C'est un peu petit là. Guys, there's an orange tree here. You can get the fruit if you want. Ang dami niyang prutas. Here. May nahulog na. Là, tu veux une orange, regarde. Ayan. C'est le laurier, non? No, c'est pas L'Orient. So guys, pupunta tayo sa magandang village. Ah non, Nakita ko pas sa inyo. village. Ang ganda ng color ng building na to. This one is very nice. I like the color. Voilà, c'est la même série. Yes. Andito tayo sa Italy, guys. Dito tayo sa La Plazia. Si Kuya sa linom, I said La Piazza. La Spezia. That's how you pronounce the name of this ville, the city. La Spezia. Look guys, I'm going to enter here. I'm going to walk here in the middle. Ah, there's a fountain there. Et il y a intérêt à bien accrocher les avions. Donc il aurait pu partir. Look, their building is very old. La Spezia, Italy. Iba yung color ng mga buildings nila dito. Going to the train station, and here's the train station. Here, the train station. This is the train station here. La Spezia Central. Okay, let's go there. Laisse-moi dire la direction. We're here in the center of nasa ano tayo ngayon?
jolie la maison bleue là. We are here in what place we are now? Ça s'appelle La Spezia. La Spezia. This is the city of La Spezia. Sabi pa ng mama, madami daw mga Filipino dito. Dito tayo sa center or the city of La On voit Spezia. que c'est une ville déjà ici. Yan. Chinese restaurant. It's a nice On arrive à retrouver le restaurant. fish and chicken. Ah, it's a very cheap, the prices of the food here. C'est un scooter électrique. Guys, we are here in the center of La Spezia. Ang name ng place na to is La Spezia. Ayan. Meron siyang big fountain dito sa gitna. Alors, c'est quelle heure? Sa setup plus Ah oui. Alors, meron silang shoes na binebenta dito, 49 euro. Nice. Dito din, tingnan natin dito sa loob. Daming shoes. So we will stay here for a while because it's not yet time to eat. and I'll look for a place for it. And then we are in the center of La Spezia, La Spezia. Là, tu peux me donner ton chaussure. Andito tayo sa La Spezia, La Spezia Center or City. On va aller là un moment. Et je regarderai ton voie. Yes. Dito tayo sa Italy. Italy na yan. Hanap tayo ng mga places kung saan tayo kakain. Dami mga kainan dito, yung mga restaurant, Indian food, Chinese food, local food na from here in Italy. Yan. Lakad tayo, hanapin natin yung ating restaurant saan tayo kakain kasi nakabook na tayo doon. Dito guys, hindi siya expensive, affordable lang siya, mumurahin talaga. Yan ang mga menu niya. Pero hindi tayo dito kakain kasi may nabook na tayong places kung saan tayo kakain. Ang ganda ng mga places dito guys. Yan. Here's also a restaurant. Daming restaurant dito. Every corner may madaming mga restaurant. So, hindi kayo mahirapan. Pag mapunta kayo dito, hindi kayo mahirapan kung saan kayo kakain. Kasi lahat ng mga roads dito, lahat ng mga corners, madaming restaurant. Tingnan ninyo guys doon. Museum dito, pero hindi tayo pupunta dyan. Kasi yung ano natin, purpose natin pupunta dito is kakain. Junior, ouais. Brothers Junior. It's nice. Daming tao ngayon. Indian restaurant dito. Ayan. Il ferme maintenant. Luxurious products here. Mga boutique. Ang dami mga shops dito. Kahit ano na, kahit gabi na open pa rin sila.
Kasi oras natin ngayon is mag-8 na, 8 p.m. On enlève tout après. Italian bank, this one. Pangit ng bangko nila. We are going to eat here. Il fait très chaud. Hein. Yes. On va voir si And just eat inside. ils sont pas complets donc ça va jouer. Tu préfères dedans? C'est Yes. très chaud. Regarde. Restaurant na saan kami kakain. Ang ganda. Ayan. Ang ganda pala. Ayan. Ano nila dito? Restaurant. Ayan. Madami mga drinks. Ayan. Sa baba dito sa restaurant na to. Ang ganda. Guys, this is our main menu and then it's already ready. We're going to Monterosso, Milano, train station. Going down. This is the train station. Ah, it's a lot. Ah, here. Going down. What do we go? So dito tayo. Dito yung train natin. Ano? Number 2. Train number 2. We go there. So, 47. Il s'arrête pas. La Spazia Central. And then the train is like this. Their train is color blue and white. The train is coming. That's our train. Ah, il y a du monde déjà. On va voir. Eccola, Io in Toscana preso scenda lì. Guys, andito tayo sa side ng window. Makikita natin ang ganda ng beach dito. Dito tayo sa La Playa. La Playa. Ça c'est le bateau, il faut le donner. Someone is swimming there. Maingay masyado mga bata. We love your hair. Okay. That is hysterical. Oh my god. Not in the spirit because it Kuya, photo lang. No. Tingnan ninyo yung bahay doon sa taas ng bato. Denise is where.